of Islamic countries. Each intervention will last 2 minutes. Speaking order will be based generally on diplomatic protocol within the following orders: ministers from Sahel and Lake Chad Basin countries, interventions announcing financial pledges in order of diplomatic rank, and interventions making statements but no financial pledge in order of diplomatic rank. Hopefully we'll be able to get everybody to speak, but if not, then we will have your speeches circulate to the member states, and also will be put on the website of KS Relief at the same time. So with that, I'll give the floor to His Excellency Hussein Ibrahim Taha to introduce the first 5 countries. Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de donner la parole à son Excellence, Dr Abdallah Rubai, sur le vicaire général du Centre Roi Salman. Donc, vous avez la parole, monsieur. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى علينا جميعا ما يعانيه اللاجئون والنازحون في منطقة الساحل وبحيرة تشاد من أزمات إنسانية امتدت لعقود من الزمن، حيث تزايدت حالات النزوح واللجوء وتضاءل مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تزامناً مع ارتفاع معدلات الجفاف في بحيرة تشاد التي تعد بمثابة الشريان الرئيس لحياة الملايين من الأشخاص، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، والتي أكدت أن 33 مليون فرد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية في جميع أنحاء منطقة الساحل وبحيرة تشاد، من ضمنهم 11 مليون نازح ولاجئ في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً يعمل على مساعدتهم للتغلب على هذه المعاناة. أصحاب المعالي والسعادة، إن العمل الإنساني يمثل قيمة أصيلة ومكوناً من مكونات ثقافة المملكة العربية السعودية وموروثها الاجتماعي، وتعد العقود الماضية خير شاهد على ما سطره السعوديون قيادة وشعباً ومؤسسات من مواقف نبيلة تجاه القضايا الإنسانية الإقليمية والعالمية، حتى إنه تم بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، إغاثة الكثير من المستضعفين واحتوائهم تحت مظلة العمل الإنساني من خلال ذراعها الإغاثية المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دون تمييز، لترسيخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين الشعوب والدول، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه من المملكة العربية السعودية لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد ما يزيد على 2.5 مليار دولار أمريكي. أصحاب المعالي والسعادة، منذ بداية هذا العام نفذت وتنفذ المملكة مشاريع في منطقة الساحل وبحيرة تشاد من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبالغ تجاوزت 21 مليون دولار أمريكي، كما نعلن اليوم تعهد المملكة العربية السعودية بمبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار ليصبح مجموع ما خصص لهذه المنطقة منذ بداية عام 2024 51 مليون دولار أمريكي. وفي الختام أود أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية التي وجهت باستضافة هذا المؤتمر،
والشكر موصول كذلك لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها المتواصل وجهودها في تعزيز العمل الإنساني، كما أعبر عن امتناني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الذي يسعى دائما إلى تنسيق الجهود وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين. ولا يفوتني كذلك أن أشكر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم بسبب الصراعات والاضطهاد. والشكر موصول للدول المانحة وجميع المنظمات والجهات المشاركة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais, au nom de donner la parole à M. Abdrahman Koulamala, ministre des Affaires étrangères du Tchad, je voudrais remercier le professeur Al-Rabia pour sa présentation. Et donc, comme je l'ai dit, je donne la parole à M. Koulamala. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités du Royaume d'Arabie Saoudite, notamment Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman. Je serai très bref dans mon intervention puisque la situation du Tchad est connue pratiquement du monde entier. Nous accueillons aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés pour une population de 16 millions d'habitants. Nous avons un poids des réfugiés qui est très insupportable pour notre pays. La situation économique dans notre pays s'est dégradée, mais nous en sommes fiers parce que nous avons ouvert nos portes à nos frères soudanais qui subissent l'une des crises les plus graves de leur histoire. Le problème des réfugiés n'est pas simplement un problème d'aide humanitaire, c'est un problème aussi de la dignité humaine. Ces personnes qui sont réfugiées sont parmi les plus démunis des réfugiés. Et dans les camps se trouvent des femmes et des enfants, les personnes les plus vulnérables, qui peuvent être sujets à des agressions, que ce soit sexuelles ou des agressions tout court. Et la communauté internationale qui a fait beaucoup en ce moment, il faut le dire, c'est vrai que ce n'est pas assez au vu du drame que vivent les réfugiés dans notre pays, mais c'est aussi un drame que vivent les communautés hôtes qui accueillent beaucoup de réfugiés, qui peut poser à l'avenir des problèmes de cohésion sociale dans la mesure où les réfugiés sont quelquefois devenus plus nombreux que les populations hôtes dans certaines parties de notre territoire et notamment dans l'est du Tchad. À cela s'ajoutent les retournés de Boko Haram, les réfugiés des autres pays, l'instabilité. Nous sommes l'un des rares pays qui arrive à stabiliser son pays, mais jusqu'à quand? Puisque nous sommes entourés des pays en conflit. Nous accueillons, nous apportons une aide très importante dans le Sahel en matière de sécurisation. Et il faut aussi, et nous sortons d'une période de transition qui a été difficile pour notre pays, puisque nous avons organisé des élections référendaires, élections présidentielles, et au moment où je vous parle, nous préparons une élection législative. Tous ces facteurs, le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays, qui est un retour réussi, ajouter à cela les inondations qui ont causé de graves problèmes. Nous sommes les pays qui polluons le moins au Sahel et nous sommes les pays qui subissons le plus les conséquences du changement climatique. Voilà, tous ces problèmes réunis font que les organisations, que ce soit les HCR, Médecins sans frontières, l'UNICEF, toutes ces organisations qui travaillent dans notre pays apportent une aide considérable. Mais cette aide doit être amplifiée parce que le drame que vivent les réfugiés est l'un des drames les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Nous devrions en prendre conscience. Voilà ce que je voulais dire, tout en respectant le droit de parole. Je vous remercie très chaleureusement pour tout ce que vous faites pour les pays du Sahel et le Tchad. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour votre brillante intervention. Je vais donner la parole au Burkina Faso. Excellences, Messieurs les membres du Présidium, chers collègues ministres des pays membres de l'OIC, distinguées personnalités, à l'entame de mon propos, je voudrais exprimer au nom de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, de son gouvernement, de tout le peuple burkinabé, de ma délégation, les sincères reconnaissances et chaleureuses salutations aux autorités du Royaume d'Arabie saoudite, notamment à Sa Majesté le roi Salman ben Abdul Aziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, et de son Altesse royale, le prince Mohamed ben Salman, prince héritier et premier ministre, pour l'accueil chaleureux et l'engagement constant en faveur de la coopération internationale. Je tiens également à saluer le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, ainsi que le Centre du roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire pour l'organisation pratique de cette conférence des donateurs. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, la région du Sahel fait face à une crise sécuritaire persistante marquée par des attaques terroristes. À cela, il faut ajouter les effets des changements climatiques, notamment les inondations au Burkina Faso, qui ont provoqué plusieurs personnes sinistrées. En vue de faire face à cette situation multidimensionnelle, mon pays, le Burkina Faso, met en œuvre des plans d'intervention humanitaire d'urgence, mais également des actions de développement. Et dans cette optique, un plan d'action pour la stabilisation et le développement qui constitue le document de référence et d'orientation de l'action gouvernementale en matière de sécurisation du pays, d'assistance aux personnes déplacées internes et de relèvement a été adopté. Également, pour opérationnaliser le référentiel, notamment en son volet réponse à la crise humanitaire, le gouvernement met en œuvre un certain nombre d'actions à travers le document programmatique suivant: un plan de réponse humanitaire évalué à 135 millions de dollars US pour l'année 2024, dont l'objectif général est de contribuer à une meilleure prise en charge des personnes déplacées internes. Il y a également un plan de stratégie, un plan national de relèvement des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil qui vise à accompagner la mise en œuvre de solutions durables au profit des personnes déplacées internes. Alors, ce plan est également évalué à plus d'1 milliard de dollars US sur la période 2024-2026. Ensuite de la mise en œuvre de ces documents de planification, des initiatives et des projets sont en cours dans notre pays. Il s'agit de l'initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire, de l'offensive agro-pastorale et halieutique pour couvrir l'ensemble des besoins de consommation dans les filières prioritaires d'ici la fin 2025 et financée entièrement par le budget national. C'est pourquoi, cependant, malgré ces efforts considérables fournis par le gouvernement, les défis sont toujours importants, notamment dans le domaine agricole, de l'éducation, de l'abri, de la santé, et ensuite de relèvement des personnes déplacées internes, retournées ou non retournées, et de renforcer la coordination et la gestion des catastrophes dans notre pays. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour offrir des solutions à moyen et à long terme, toute chose qui permettra à toutes ces personnes dans le besoin de reconstruire leur vie dans des conditions dignes et sûres. Avant de clore, je voudrais vous réitérer toute ma gratitude et également travailler ensemble pour bâtir un avenir juste et sûr pour tous. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Son Excellence, la ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب المعالي دكتور
عبد الله بن عبد العزيز وبيعي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أصحاب المعالي، صاحب المعالي سيدي حسين إبراهيم طه الأمين العام لهون التعاون الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم ضيافة منذ وصلنا هذه الأرض الطيبة المباركة للمشاركة في مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإنها السير ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على التحضير والتنظيم الجيد لهذا الحدث الهام. أصحاب المعالي السادة والسيدات، إن اجتماعنا اليوم يمثل بحكم مستوى ونوعية المشاركين فيه إطاراً مثالياً لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات المتفاقمة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد التي تعتبر حلقة محورية في أي بناء استراتيجي للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أثمن باسم الحكومة الموريتانية هذه المبادرة من منظمة التعاون الإسلامي وما تلقته من قبول حسن ودعم تام من قبل المملكة العربية السعودية ذات الدور المشهود في العمل الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. كما لا يسعني إلا أن أقدر إشراك موريتانيا في هذا اللقاء الهام باعتبار مكانتها المحورية في منطقة الساحل ومساهمتها المستمرة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا الفضاء الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي. السادة والسيدات، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي يدرك جيدا حقائق ومخاطر الوضع الراهن في الساحل يعتبر أن موريتانيا لا يمكنها أن تتخلف عن أداء مسؤولياتها تجاه هذه المنطقة التي هي جزء لا يتجزأ منها. ولتسمحوا لي بهذه المناسبة أن أبسط باختصار شديد بعض الجهود التي تبذلها بلادي الجمهورية الإسلامية الموريتانية حاليا وبالاعتماد أساسا على مواردها الذاتية محدودة في هذا المجال. احتضان أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم بر في ولاية الحوض الشرقي الذي أقيم سنة 2012 وقد بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية، مما دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى أخرى من الولايات المتضررة أصلا من تأثيرات التغيرات المناخية. ومن الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلبيا على التعايش السلمي وتوفير المياه والصرف الصحي والمأوى والغذاء. تساوى فيها اللاجئون مع المجتمعات المحلية المستضيفة. إعداد خطة استجابة إنسانية بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة والشركاء، تعتمد على التجربة الموريتانية المتراكمة منذ عام 2012 وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستعجلة الطارئة وتتضمن برامج ورؤية تنموية مستدامة للمنطقة بأكملها
ولا يمكن أن يخفى عليكم أننا نطالب فعلا بإدراج بعض التعديلات سنقترحها على سكرتير المؤتمر مع هذه الكلمة إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. Je vais donner la parole sur le chef de la délégation du Mali. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, compte tenu du temps limité, je ne vais pas m'attarder sur les formules d'usage. Donc, mes respectueuses salutations à tous les participants. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous transmettre les sincères salutations de Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le contexte humanitaire au Mali est marqué depuis 2012 par une crise complexe du fait d'une situation sécuritaire volatile, exacerbée par des facteurs de vulnérabilité structurelle, des défis socio-économiques ainsi que par les effets du changement climatique. En dépit des efforts déployés par les pouvoirs publics et les partenaires humanitaires et au développement, les résultats engrangés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, la situation humanitaire demeure toujours précaire et les déplacements de personnes sont toujours observés par endroits. Au 30 septembre 2024, on dénombrait 378 363 personnes déplacées internes et 301 674 réfugiés. Par ailleurs, les effets du dérèglement climatique ont occasionné, au cours de la présente saison hivernale, plus de 700 cas d'inondation, avec 369 772 personnes sinistrées, des dégâts matériels très importants sur les habitats et les infrastructures, des dégradations sur les superficies cultivables, entraînant des pertes de rendement, plusieurs cas de blessés et près d'une centaine de pertes en vies humaines. Face à cette situation, le gouvernement du Mali, à l'issue d'un conseil des ministres, a décrété l'état de catastrophe naturelle. Selon les données harmonisées du cadre harmonisé du commissariat à la sécurité alimentaire, 1,3 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et selon le plan de réponse humanitaire, 7,1 millions de personnes sont en besoin d'assistance, dont 23% sont des femmes et 54% des enfants. La zone transfrontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger demeure depuis plusieurs années l'épicentre d'une crise humanitaire en pleine expansion avec des niveaux sans précédent de violence armée et d'insécurité. Afin de répondre à ces contextes hautement volatiles et complexes, des efforts sont nécessaires pour réduire collectivement les risques de vulnérabilité et renforcer la résilience. Le président de la transition a organisé en mai 2024 le dialogue intermalien afin de permettre de trouver des solutions endogènes à la crise malienne. Monsieur le Président, nous proposons l'appui des partenaires pour la réalisation d'un dépôt humanitaire pour les pays du Liptako-Gourma au Mali afin de servir d'entrepôt sous-régional humanitaire, la construction d'un centre d'appareillage orthopédique moderne à Bamako pour la prise en charge des victimes de la crise sécuritaire et la réalisation d'infrastructures d'accueil et d'hébergement pour les populations en déplacement forcé, ce qu'on a appelé village espoir de Bamako. Pour terminer, je voudrais adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite, à tous les partenaires et donateurs pour l'organisation de cette conférence pour la mobilisation de l'aide humanitaire en faveur des pays du Sahel et du bassin du lac Tchad. Je vous remercie.
Thank you. Now we will have a short video by the Minister of Humanitarian Action of Niger. Greetings, everyone. His Highness Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ladies and gentlemen, dear participants. I would like to begin by welcoming this commendable initiative for the Sahel and Lake Chad region. At a time when the needs of the population are constantly increasing, this conference represents an opportunity for fruitful exchanges between countries and donors with a view to mobilizing the resources required to meet the region's humanitarian needs. Ladies and gentlemen, dear participants, the countries of the Sahel and Lake Chad are, as you know, prey to several forms of crisis due to natural disasters and human actions. This situation has serious repercussions not only on the population, but also on basic social infrastructures. Ladies and gentlemen, dear participants, allow me to tell you the story of a child I met at the Buduri IDP camp in Difa region. Her name is Amina. She arrived on the camp at the age of 6. And today, 10 years later, Amina is married and the mother of 2 children, Ali and Safia. Amina only knew this camp growing up in difficult conditions, and her children will only know this life if sustainable solutions are not found. However, Amina is not alone in this situation. There are many more girls, such as Fatima, Zainab, Hajar, Khadija, and thousands other children and women trapped in this camp life. Ladies and gentlemen, dear participants, my country, the Republic of Niger, which is both a Sahel and the Lake Chad region country, and shares borders with Algeria, Libya, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, is living through a series of crises. This high-level meeting is an opportunity for us to share with you some of my country's figures, actions, and highlights. In general terms, the humanitarian situation in Niger in 2024 is characterized by increased needs in terms of food security, nutrition, water, hygiene and sanitation, health, shelter, and protection. An estimated 4.6 million people have multi-sector humanitarian needs for a budget estimated at 817 million USD. Ladies and gentlemen, dear participants, with regards to population displacement, as of June 30th, 2024, there were 507,000 internal displaced people and 360,000 refugees in the country. Ladies and gentlemen, dear participants, in my closing remarks, allow me to express our thanks to the Organization of Islamic Cooperation, KS Relief, OCHA, and UNHCR for holding this conference and for their commitment to mobilizing donors for the countries of the Sahel and the Lake Chad region. Our thanks also go to the donors and all the technical partners for their participation in this high-level meeting, conference, and for their important contributions. Now I will give the talk to the representative of Nigeria. Thank you. Your Excellency, Mr. Chairman, Your Excellencies, the Foreign Ministers, OIC Secretary General, distinguished delegates. First of all, permit me to express on behalf of my delegation our deep appreciation to the government and people of the Kingdom of Saudi Arabia for their gracious hospitality and for providing excellent facilities for this important donors conference. We commend the Kingdom of Saudi Arabia and the OIC General Secretariat for their leadership in organizing this significant gathering to address the humanitarian crisis in the Sahel and Lake Chad regions. Mr. Chairman, for many years, the Sahel and Lake Chad countries have faced the devastating impacts of prolonged conflicts, natural disasters, and insurgencies, which have taken a heavy toll on the lives and livelihoods of millions of people. It is our firm belief that with the support of OIC member states, we can overcome these challenges and work together to restore lasting peace, stability, and sustainable development to the region. Your Excellencies, in Nigeria's northeast, since 2009, the Boko Haram insurgency has caused widespread displacement, particularly in states like Borno, Yobe, and Adamawa states.
Millions have been forced to flee their homes, enduring harsh conditions without access to adequate shelter, healthcare, and other basic services. It is worthy to mention that other regions of Nigeria have also been affected by various crises, including insurgencies, communal clashes, religious tensions, militancy, secessionist movements, and environmental degradation. We are also deeply concerned about the recent floods, particularly in Maiduguri, Borno State, which have displaced tens of thousands and exacerbated economic hardships in the affected areas. In response, the Federal Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Alleviation, in collaboration with relevant national and subnational ministries, UN agencies led by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, donors, and local and international NGOs, is coordinating humanitarian efforts to mitigate the effects of these crises. May I also report that as part of Nigeria's effort to strengthen the humanitarian response in the Sahel region, the National Commission for Refugees, Migrants, and Internally Displaced Persons continues to render support in the Lak Province, Republic of Chad, by supplying relief materials and rendering cash-based assistance for the refugees. As we seek sustainable solutions to the Sahel and Lake Chad regions, which have long suffered from conflict, insecurity, and instability, I am confident that this donors conference will play a pivotal role in addressing these pressing challenges and fostering immediate, tangible solutions to ameliorate the sufferings of millions of people in the region. In conclusion, we wish to reaffirm our unwavering solidarity with the Palestinian people in their legitimate quest for an independent state under international law and the relevant UN and OIC resolutions. Finally, I would like to extend our gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia and the OIC Secretary General, Ambassador Hussein Brahim Taha, and his team for their commendable efforts in organizing this conference. Thank you for your attention. Thank you. I would like to call upon the delegate from the Cameroon to address the audience. Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, Monsieur le secrétaire général de l'OCI, Dr Abdullah Rabi, conseiller à la Cour royale et superviseur général du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de l'OCI, institutions partenaires et bailleurs de fonds internationaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saisir l'opportunité de cette rencontre de réflexion et de concertation pour le renforcement de l'appui aux déplacés internes et aux réfugiés dans la région du lac Tchad, pour dire toute la gratitude du gouvernement et du peuple camerounais à Sa Majesté le roi Salman et au prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud, Premier ministre, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette importante conférence. Ces remerciements vont également au secrétaire général, son Excellence Hussein Brahim Taha, et à toute son équipe, ainsi qu'à toutes les institutions de l'OCI dont nous avons suivi la mobilisation au cours de ces derniers mois avant d'assurer la tenue et le succès de cette réunion. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude à vous tous, partenaires et bailleurs de fonds internationaux, pour avoir bien voulu vous associer à cette importante initiative. Mesdames et Messieurs, quelle est la réalité qui prévaut dans la partie septentrionale du Cameroun qui jouxte le bassin du lac Tchad? Avant l'année 2014, la région de l'extrême nord n'était qu'un sujet passif des attaques sporadiques du Boko Haram, cette secte, cette nébuleuse,
Mais cette partie du Cameroun ne servait que de couloir de ravitaillement par excellence à Boko Haram. Mais ces exactions sporadiques dans les départements du Logon, du Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-Sanaga, qui partagent un important linéaire frontalier avec le Nigeria, ont drainé d'importants dégâts sur le plan économique et surtout humanitaire, notamment provoquant l'afflux massif des réfugiés nigériens sur notre territoire et des multiples déplacements des compatriotes des localités frontalières en proie aux exactions terroristes vers l'intérieur de la région de l'extrême nord. Nous avons été amenés à créer le camp de Minao, situé dans la localité, dans l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Sanaga, pour y accueillir les premiers réfugiés nigérians le 2 juillet 2013, sur une superficie de 320 hectares. Mais la multiplication des atrocités de Boko Haram a engendré d'importants flux de réfugiés nigérians sur le territoire camerounais. Et il nous est arrivé d'accueillir parfois jusqu'à 200 réfugiés par jour. Et nous avons dû étendre donc le camp de Minao à 720 hectares. Donc, face à toutes ces conséquences néfastes, les ressources disponibles sont insuffisantes. Et je crois que je voudrais m'associer à la déclaration qu'a faite avec beaucoup de pertinence le ministre tchadien des Affaires étrangères tout à l'heure. Et je ne manquerai pas de faire parvenir au secrétariat le texte de mon intervention. Je vous remercie, monsieur. Thank you. And now we will move to the delegate of Senegal. Son Excellence le Conseil à la Cour royale, superviseur général du Centre de secours roi Salman, Monsieur le secrétaire général de l'OCI, Monsieur le représentant de OCHA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, distingués participants, je voudrais au nom de Son Excellence Madame Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, exprimer vifs remerciements aux autorités du Royaume d'Arabie Saoudite pour leur décision d'abriter la conférence des donateurs pour les réfugiés et les personnes déplacées internes du Sahel et du lac Tchad, ainsi que pour les arrangements pris pour faciliter notre participation à cette rencontre. J'associe à ces remerciements également le secrétaire général de l'OCI, M. Ibrahim Taha. En accueillant la conférence aujourd'hui, le Royaume d'Arabie Saoudite réaffirme son rôle pionnier et son engagement continu dans le soutien aux communautés touchées par les crises à travers le monde. Mesdames et Messieurs, il me plaît de vous annoncer que le Sénégal, fidèle à ses valeurs de solidarité envers les pays de la Oumma islamique, sous la houlette de son président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé d'apporter son soutien à une contribution de 50 millions de francs CFA, environ 84 000 $, pour se joindre à cet élan de solidarité, à cet élan de mobilisation des ressources en faveur des réfugiés et des personnes déplacées internes du Sahel et du lac Tchad. Il est heureux de noter que notre organisation s'efforce donc de promouvoir le développement durable, le progrès ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'extrême violence, la radicalisation, le sectarisme, qui sont autant de facteurs qui entravent la paix et la prospérité dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. C'est pourquoi le Sénégal continue toujours d'apporter son soutien à toutes les initiatives visant à aider les populations de ces deux régions. Je vous informe
à cet égard que le ministre des Affaires étrangères a signé en marge de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York les statuts du Fonds de la jeunesse. Donc, le succès de notre rencontre d'aujourd'hui dépendra en grande partie de l'intensification de la mobilisation, en particulier des pays les plus prospères que nous exhortons à consacrer davantage de ressources en faveur des populations déplacées. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en exhortant notre communauté à continuer d'œuvrer inlassablement pour un monde de paix, de tolérance et surtout de prospérité partagée. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you for the contribution and also participation. The next 4 interceptions will be by short videos. We will start with the first one from the United States of America by the USAID administrator. Hello. Thank you all for being here, and a particular thanks to the Organization of Islamic Cooperation and the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center for bringing us together. You've heard already about the overlapping crises in the Sahel and the Lake Chad Basin region. Violence raging, floods surging, children starving. So today I am announcing that the United States will contribute more than $572 million to humanitarian efforts in Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, and Nigeria. This new funding brings total U.S. humanitarian assistance to more than $1.2 billion in the region this fiscal year. These resources will help our partners provide badly needed basics like food, water, shelter, and healthcare. This aid, and all of the aid that fellow donors are generously committing today, has the potential to save lives. But it will not fulfill that potential if the assistance can't safely reach the people who need it most. You know all too well the barriers facing humanitarians in the region. Burdensome and costly requirements for transporting aid, bans on cash assistance, deliberate blockades by armed extremists and the armies combating them, atrocities against civilians. So all of us gathered today should contribute not only the resources needed for humanitarian response, but we must also use our collective influence to demand an environment that allows safe and unhindered delivery of that assistance across the region. Thank you again to all of the donors who are stepping up. As we speak, lives are hanging in the balance, and we have to work together to do everything we can to protect them. Thank you so much. Thank you, Samantha Power, and also thanks to the United States for their generosity. The next short video will be also by the Commissioner of the European Union. Excellencies, ladies and gentlemen, I am deeply honored to address you today. First, I would like to thank the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Organization of Islamic Cooperation for the invitation to this pivotal donors conference. Today, we are confronted with a humanitarian crisis in the Sahel and the Lake Chad region that is, quite simply, without precedent. The figures tell a story of suffering and urgent need that we cannot ignore. 35 million people require humanitarian assistance across the region, with 11 million people who are either displaced internally or forced to seek refuge outside their country. Their plight is a sobering testament. In areas affected by conflict, all parties must ensure safe and unimpeded humanitarian access to those in need. This is more than a logistical concern. It is a fundamental tenet of international humanitarian law. The imperative is clear. Humanitarian organizations must be able to carry out their vital work, upholding the principle of impartiality, independence, and neutrality, with the sole aim of alleviating the suffering of the most vulnerable. The challenges we face are immense, and they demand a response that is both immediate and enduring.
A collective effort is essential in providing a response that matches the scale of the needs, one that incorporates both short and long-term support. To this end, the European Union does not merely stand in solidarity with the affected. We are stepping forward in this critical humanitarian endeavor. In 2024, the European Commission committed more than 314 million euros in response to the crisis in the Sahel and Lake Chad regions, as well as to the affected populations in neighboring Mauritania and the coastal countries of West Africa. Our commitment encompasses over 298 million euros in humanitarian aid and 16 million euros from foreign policy instruments. In recognition of the severity of this crisis, in 2024, we have increased our humanitarian assistance by 2/3 compared to the initial allocation. Today, I am honored to pledge a further 5 million euros in humanitarian aid to bolster our collective efforts. Let me underscore that this is not the end of our engagement. Our commitment will continue in the Sahel and Lake Chad regions in 2025, providing support to the populations that continue to endure the effects of conflict, violence, and other disasters. In closing, I call on all stakeholders present to join our efforts. A collective and decisive action from development and humanitarian donors, as well as governments, is crucial to ensure that the needs of the most vulnerable are met. Thank you. Thank you, my friend Janis Lenarčič, and thank you to the European Union for their generosity. Our next intervention will be by Spain by a short video. I thank the organization of the Islamic Conference and the Kingdom of Saudi Arabia, together with OCHA and the UNHCR, for convening this important and timely meeting. We are particularly concerned about the consequences of armed conflict, stability and climate change, including the growing numbers of displaced persons and refugees across the region, from Mauritania to Chad. The Sahel is experiencing one of the fastest growing displacement crises in the world, with 11 million refugees, asylum seekers, internally displaced people, and returnees in central Sahel, Chad, and Mauritania. Spain is determined to continue supporting Sahelian population. Between 2012 and 2023, Spain has contributed with more than 85 million euros to humanitarian aid in the region. This year alone, we have already disbursed almost 50 million euros to meet the most pressing needs, including those posed by displacement, as well as the recent floods affecting the region. And we are preparing additional contribution from Mauritania and Niger, amounting to around 1 million euros before the end of the year. In addition, Spain contributed this year to flexible and marked emergency mechanisms, such as OCHA's Central Emergency Fund or the International Federation of the Red Cross Disaster Relief Emergency Fund, which have been swiftly activated to respond to emergency situations in the region. Next year, our efforts to tackle the region's multifaceted crisis with our partners will continue. Our planned contribution will amount to at least 15 additional million euros. We thank the government of Spain for their generosity, and our last video intervention will be from Germany. Esteemed colleagues, ladies and gentlemen, I had hoped to be in Jeddah today, but I do hope that we will find time to exchange views personally soon. With the situation on the ground remaining extremely difficult, Germany is providing 124.5 million euros in bilateral humanitarian assistance in the Lake Chad and Sahel regions in 2024. We are also engaged through CERF and through the EU. We are providing 190 million euros in development cooperation in the Sahel too. But we all need to do more
To better serve the people in need, we need to, for instance, increase the efficiency and effectiveness of the humanitarian system. Germany is championing innovative, localized, and inclusive humanitarian assistance. 5% of our humanitarian funding goes into anticipatory action, and I encourage all of us to scale up. We are also focusing on a better implementation of the humanitarian development peace nexus. Germany is establishing a new multi-donor trust fund, the Nexus Funding Facility for the Lake Chad region, which will focus solely on support of projects that cover the entire HDP spectrum. Consortia of NGOs and UN agencies from the HDP sector are to collaboratively design projects from scratch. It will support the implementation of the Lake Chad Basin Commission's regional strategy by financing integrated and sustainable solutions. It will be administered by UNDP in Dakar with a focus on inclusivity and local ownership. And Germany is going to provide 7 million euros in seed funding, and I invite all of you to join us. Moreover, Germany, together with the UN, is currently setting up the Investing for Peace initiative, an innovative tool of blended financing by donors and IFS and DFIs that promotes commercial, peace-positive investments in particularly fragile and conflict-affected areas. Here too, please join our efforts to allow for better meeting the needs of the people. Do not hesitate to reach out to us, to our embassies in your countries, or to us directly here in Berlin. We are very much looking forward to working with you for the people in need. Thank you. Potzel, and we thank the government of Germany for their generosity. Now we will move to the delegates of Gambia. Your Highness Prince Faisal bin Farhad bin Abdullah Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and Chairman of the conference, Excellency Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the OIC, distinguished ladies and gentlemen, I wish to take this opportunity to applaud the Kingdom of Saudi Arabia under the leadership of His Excellency, the King and Custodian of the two holy mosques, and His Royal Highness, the Crown Prince and Prime Minister, the OIC Secretariat, OSHA, UNHCR, hosting this important donors conference to support the internally displaced persons and refugees in the Sahel and Lake Chad region. I am reliably informed that this high-level ministerial conference will seek to raise awareness on the multifaceted crisis gripping the Sahel and Lake Chad Basin, and the urgency of mobilizing the needed financial and material resources, including appropriate strategies to address this crisis by building partnerships to support nexus approaches that promote long-term solutions to displacement, food security, and other challenges. We should also seize the opportunity to consolidate and concentrate our diplomatic support and engagements to solve and prevent the various crises in the region and to promote effective response and achievement for long-term objectives, as well as mobilize resources for the immediate human response and nexus initiatives. As the Minister of Gender, Children and Social Welfare, I am equally concerned with the recent floods in the Sahel region, which has had devastating effects, particularly on the most vulnerable populations, including women, children, the elderly, and the physically challenged. The Gambia, having assumed the chairpersonship of the 15th Summit of the OIC under the leadership of His Excellency President Adama Barrow, is fully committed to the objectives of this donor conference to support internally displaced persons and refugees in Sahel and Lake Chad region. As a government, we associate ourselves with the promotion of national sovereignty, international cooperation, humanitarian principles, poverty reduction, sustainable food security, constructive and all-inclusive dialogue, peace, and security. Therefore, my delegation would like to express that the government of the Gambia is currently considering its pledge and contribution towards this global humanitarian crisis, and the institution will be communicated to the OIC Secretary General accordingly in due course. I conclude by encouraging coordinated efforts involving local communities, governments, and international organizations to ensure comprehensive and targeted responses that access both immediate needs and long-term challenges at hand. I thank you very much for your kind attention. Thank you.
And now we give the floor to the delegate of Gabon. Son Excellence, Monsieur le conseiller à la Cour royale et superviseur général du Centre d'aide et secours humanitaire du roi Salman, Excellences, Monsieur le secrétaire général de l'OCI, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la conférence des donateurs en soutien aux personnes déplacées et aux réfugiés dans la région du Sahel et du lac Tchad. Cette rencontre qui se tient grâce à l'implication des plus hautes autorités du Royaume d'Arabie saoudite, à qui j'adresse au nom du Gabon nos remerciements les plus chaleureux pour l'hospitalité généreuse qui nous a été réservée. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'OCI, co-organisatrice de ces assises. Mesdames et Messieurs, nous sommes invités individuellement en tant que pays et collectivement dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique à accompagner les déplacés et les réfugiés des régions du Sahel et du lac Tchad. Le Gabon se réjouit de prendre part, aux côtés des nations hautement représentées ici, à cette conférence dont le fondement est l'expression d'une solidarité agissante pour la restauration de la dignité humaine. Elle témoigne de la volonté des dirigeants de nos pays respectifs d'œuvrer ensemble et surtout avec efficacité pour la résolution des difficultés rencontrées par les populations de notre espace communautaire en quête de sécurité et de bien-être. Notre présence ici matérialise la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'honorer les engagements internationaux du Gabon. C'est dans ce cadre que j'ai l'honneur de vous annoncer l'engagement du Gabon à mettre à disposition un montant de 10 millions de francs CFA au bénéfice des déplacés et réfugiés des régions du Sahel et du lac Tchad, avec l'espoir que cette contribution soulagera les souffrances des populations concernées. Je vous remercie. Thank you. And I call upon the delegate of Libya. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور عبد الله ربيعة مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أصحاب المعالي والسمو، السادة رؤساء الوفود والمنظمات الإقليمية والدولية، السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالشكر العميق للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأحيي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على المجهودات المبذولة في عقد هذا الجمع الكريم، والشكر موصول إلى مركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقدمه مساعدات إنسانية للدول في ظل الأزمات والكوارث. إن تجمعنا هنا اليوم يعكس التجسيد الحقيقي للروح الإنسانية والإسلامية العظيمة التي توحدنا جميعا في مواجهة الأزمات. أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور، لا يخفى علينا جميعا الأزمات التي تواجه العالم اليوم، حيث تتصاعد الأزمات الإنسانية بفعل التحولات السياسية والاقتصادية والمناخية، وأن تزايد أعداد النازحين واللاجئين يشكل دعوة ملحة لنا جميعا للعمل بلا هوادة لإنقاذ الأرواح وإعادة التعافي والتفكير في سياسات واستراتيجيات ناجعة لتحقيق الرفاه المجتمعي والسلام المجتمعي. أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور، لما لبلاد ليبيا من حدود مشتركة مع دول الساحل وبحيرة تشاد، فنحن معنيون بتقديم المساعدات الإنسانية تأكيداً لحقوق الجوار
والإسلام، فلم تبخل بلادي ليبيا دوما في تقديم المساعدات اللازمة لهذه الدول الجارة والشقيقة. فقد أصدر فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة توجيهاته لوزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم المساعدات الفورية للنازحين من جمهورية السودان الشقيق، حيث استقبلت مدينة الكفرة آلاف النازحين من النزاعات. وبدورنا شكلنا غرفة طوارئ عاجلة تلبية احتياجات النازحين وتقديم الاحتياجات الإنسانية الأساسية العاجلة لهم، بالإضافة لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، وبالإضافة إلى تقديم الاحتياجات إلى عديد النازحين من دول الساحل وبحيرة تشاد. وهذا الواجب الذي نقوم به هو تجسيد لالتزامنا بقيم العروبة والإسلام، وندعو الله أن يمن على دول الساحل وبحيرة تشاد والسودان الشقيق بالأمن والاستقرار. ختاماً، دعونا نكون صوتاً واحداً في مواجهة التحديات، ونعمل معاً لإيجاد حلول واستراتيجيات فاعلة مستدامة، وإشراك المجتمعات المحلية ودورها الهام في إحلال السلام المجتمعي لمعالجة أزمة النازحين واللاجئين من جذورها. إن أمن واستقرار دول الساحل وبحيرة تشاد ودول الجوار هو جزء لا يتجزأ من أمننا واستقرارنا، وأن بلاد ليبيا ستظل دائما داعمة لمبادرات العمل الإنساني والاجتماعي. ختاما، أجدد شكري وتقديري للمملكة العربية السعودية على استضافتها ولمنظمة التعاون الإسلامي ومركز الملك سلمان للإغاثة على تنظيم هذا المؤتمر، والشكر أيضا موصولا للمنظمات الإقليمية والدولية، ونسأل الله العلي القدير أن تكلل أعمالنا جميعا بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. The delegates to make their intervention as short as possible. We have so many requests to intervene and participate, so we will press on shortening your intervention because we have a limited time. I will give now the floor to the delegate of Sierra Leone. Your Excellency, Dr. Abdullah bin Abdulaziz Ram, Advisor to the Royal Court and Supervisor of the King Salam Humanitarian Aid and Relief Center, Your Excellency Hussein Brahim Aha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, Ministers, Excellencies, esteemed personnel, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from His Excellency, the President of the Republic of Sierra Leone. The government of Sierra Leone unequivocally praises this donor conference and its significance in mobilizing resources and fostering collaboration among nations. In recent years, we have witnessed an alarming escalation in conflict and instability in this region of Lake Chad and Sahel, leading to the first displacement of millions. As a nation that values peace, unity, and cooperation, Sierra Leone stands in solidarity with the affected communities. We recognize the immense challenges they face: loss of homes, livelihoods, and the fundamental right to live with dignity. It is a powerful reminder that they are not alone in this. Together, we can make a difference in the lives of these vulnerable communities. Your efforts symbolizes hope, compassion, and the spirit of solidarity that our world so desperately needs. We want to express our profound thanks and appreciation to the OIC, the King Salam Humanitarian Aid and Relief Center, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, and the United Nations High Commissioner for Refugees for your bold steps in bringing countries and communities together to tackle this crisis of displacement. Together, let us forge a path towards stability, peace, and prosperity for the displaced and vulnerable in the Sahel and Lake Chad. Thank you for your commitment to humanity. Let us work together to build a brighter future for all. I thank you. Thank you, and thank you for keeping up with your time. Now we will give the chair to Ambassador Tariq Bakhit and Dr. Hana Omar, and I will excuse myself from the floor. Thank you very much, Your Excellency. Now I give the floor to the distinguished delegate of Uganda. Thank you very much. I would like to state the protocol, not to spend a lot of time.
and thank the organizers for putting this together. I also want to bring greetings from the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Museveni Kaguta, who opened doors to 1.7 million refugees who are being hosted in Uganda today. And I am particularly very happy that today we are here to discuss issues to do with funding. I will share the experience of Uganda. Uganda runs an open-door policy in hosting refugees. And these refugees that we host have access to all the social services. And they are integrated in the society. And we use approaches that looks at multi methods of implementations. And we also went ahead to establish structures of having the district refugee forums that meet, and that informs the CRF engagements that meets twice in a year. And we just had one of recent. My issues that I would like to bring to the attention of dear delegates and the partners who are with us today is the need to be extremely deliberate on the funding for the humanitarian services. The resource basket is narrowing every day. And as Uganda as a country continues to receive more influx, and the question here comes is, what will happen? Over the past 3 years, if you look at the frequency on the resource basket, 459 million, and now we are looking at $214 million. That sends a message of worry. Much as we are open and we have an open door policy, what will become on other issues. But also to bring to the attention of the delegates that we need more efforts into the durable solutions. And one of the key issues when you look at the durable solutions is the voluntary repatriation. That has to be key on our agenda. But also more efforts on addressing the issues of instability in these different countries where we are getting refugees from. Not to mention quite a lot of issues, but just to point on the matter of coordination of resources. We had pledges on the Global Refugee Forum, and some of the pledges have not yet been realized. We need a coordinated approach on the funding that we are putting together so that we do the right thing, and also embracing the localization approach. That is really key. But localization has to go together with integration. Uganda remains committed into offering services and being a home to the refugees. I thank you. Thank you very much. الكلمة الآن لسعادة السفير إيهاب مصطفى مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور عبد الله ربيعة رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة، السادة المندوبين الدائمين، السادة الحضور، بداية أتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، والذي يأتي تنفيذاً لمبادرة منظمتنا بالدعوة إلى تنظيمه من أجل حشد الدعم الدولي لا سيما الإسلامي لتحسين الوضع الإنساني في منطقة الساحل الأفريقي وحوض بحيرة تشاد. إن منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد تواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً، والتي تسببت فيها عوامل متعددة ومتشابكة. وهنا أود الإشارة إلى تعاظم الاحتياجات الإنسانية لدول منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد نتيجة للآثار المتزايدة للفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي الزراعية. وتولي مصر أهمية خاصة للعلاقة بين بناء السلام والنزوح القسري، حيث تبذل جهوداً حثيثة لدعم التواصل لحلول مستدامة للأزمات التي تشهدها القارة الإفريقية، بما في ذلك منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، لا سيما في إطار عضوية مصر ورئاستها الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وكذا عضويتها في لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة،
فضلاً عن ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا واستضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بهذا الملف، وكذا إطلاقها لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة رفيعة المستوى تستهدف إيجاد حلول مبتكرة وشاملة للتحديات التي تواجه الدول التي تعاني من أزمات، بالتركيز على العلاقة بين السلم والأمن والتنمية والاستجابة الإنسانية على النحو الذي تم تناوله في الجلسة رفيعة المستوى. سادة الحضور، تقدم مصر في هذا الصدد خبرات فريدة لدول منطقتي حوض بحيرة تشاد والساحل للتعامل مع الطبيعة متعددة الأبعاد لأزمة النزوح القسري، والتي ترتبط بإيجاد حلول جذرية للنزاعات أو التهديدات المترتبة على تغلغل الإرهاب والفكر المتطرف في المجتمعات. وهنا تتبنى مصر سياسة تستند إلى حتمية تفعيل الترابط بين السلام والاستجابة الإنسانية والاستجابة التنموية تريبل نكسس. ولمصر برنامج تعاون وشراكة طموح مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، وبالتحديد مع حكومة ولاية بورنو في شمال شرق البلاد، حيث خصص منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسختيه الثالثة والرابعة من عام 2023 و 2024 على الترتيب قسماً خاصاً لعرض تجربة هذه الشراكة بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وحكومة ولاية بورنو النيجيرية في مجال إعادة إدماج العناصر العائدة والتائبة من تنظيم بوكو حرام الإرهابي، ودعم الرؤية التنموية لحكومة الولاية في معالجة مشكلة النزوح القسري المترتبة على تهديدات الإرهاب بالولاية. وهناك كذلك مناقشات جارية لبلورة برامج دعم وبناء قدرات ونقل خبرات مشابهة مخصصة لكل من الكاميرون ومالي. وتؤكد مصر على أنها مستعدة لتوسيع نطاق هذه البرامج الفريدة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الشريكة المهتمة بإيجاد حلول مستدامة لمشكلة النزوح القسري في حوض بحيرة تشاد والساحل. السيدات والسادة الحضور، في إطار حرص مصر على الوقوف بجانب دول منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، تستمر جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم المساعدات الإنسانية وخاصة في مجال الدعم القطاع الصحي بدول المنطقة من خلال عيادات متنقلة وإفاد أطباء وخبراء متخصصين في المجال الطبي للعمل في المستشفيات والعيادات الموجودة في أماكن تواجد النازحين، فضلاً عن توفير أدوية ومساعدات طبية ومواد غذائية وغيرها من مواد الإغاثة لمساعدة النازحين على الظروف المناخية. ختاماً، أود التأكيد على الدور الهام الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتعزيز التضامن الإسلامي والاستجابة الجماعية للتحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة، وخاصة في منطقتي حوض بحيرة تشاد والساحل الإفريقي. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لممثل أذربيجان. شكرا سيد رئيس. معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، دكتور عبد الله ربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها ورعايتها لهذا المؤتمر وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له والعمل على ضمان نجاحه. يأتي هذا المؤتمر تنفيذاً لقرار الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بمبادرة المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها زيادة الوعي بأزمة النزوح واللجوء في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وحشد الموارد المالية والاستجابة الإنسانية الفورية في مواجهة التحديات الإنسانية التي
تواجهها منطقة الساحل وبحيرة تشاد وما يطرأ في المستقبل من تحديات في هذا الجزء الهام من القارة الإفريقية. تقوده منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تولي جمهورية أذربيجان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة وتقدر مثل هذه المبادرات تقديرا عاليا وباعتبارها واحدة من مظاهر العمل الإنساني المشترك. ويسعدني أن أعلن عن تقديم جمهورية أذربيجان مبلغ قدره 300,000 دولار أمريكي، وهذا مبلغ متواضع من المساعدات الإنسانية من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها إخواننا في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وأذربيجان سوف تواصل دعمها مستقبلا. اسمحوا لي أن أختتم بالتأكيد على أننا نؤيد العمل التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي من أجل تخفيف معاناة أشقائنا المسلمين حول العالم. إن أذربيجان تجدد التزامها بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود المبذولة لزيادة الأعمال الإنسانية. شكرا جزيلا. شكرا سعادة السفير. Now I give the floor to Laura Dimber from Luxembourg. Thank you very much for the floor. Excellencies, ladies and gentlemen. Luxembourg would like to thank the Kingdom of Saudi Arabia and the OIC for hosting and organizing this important event in collaboration with OCHA and the UNHCR. As mentioned many times, the region faces a long-lasting and multifaceted crisis which must not become forgotten. Humanitarian actors have put forward 6 humanitarian response plans to assist over 20 million people, but it is important to note that emergency assistance alone is not enough. As mentioned numerous times, we must also promote the self-sufficiency of crisis-affected people, building on their own skills, capacities, and knowledge to foster sustainable solutions. It is therefore crucial that humanitarian assistance does not operate in a vacuum. OCHA is currently leading work on prioritizing the needs of the most vulnerable, which will inevitably reduce the overall number of people in need being assisted by humanitarians. We must ensure that those left outside the scope of the response plans do not fall through the cracks. Humanitarians, development actors, international financial institutions, the private sector need to work in complementarity, not in duplication, even in the face of political upheaval. We have heard numerous examples today how development initiatives can also work in crisis. For example, the World Bank in Chad was mentioned, but the World Bank is also working in Afghanistan, or for example, the Health Fund in Myanmar. We would like to underline also that while development in crisis is possible, meaningful and also sustainable development requires the rule of law and institutions that support public welfare. Ladies and gentlemen, today I'm honored to announce that by the end of this year, Luxembourg will have contributed at least 11.4 million euros in humanitarian assistance, and we are planning to maintain a similar level of humanitarian funding for 2025. I'm also pleased to announce that our combined development contributions for 2024 and 2025 will amount to 79.2 million euros. Which will bring Luxembourg's humanitarian and development assistance for the Sahel and Lake Chad region for the period 2024 and 2025 to at least 90 million euros. I would like to point out that the level of development contributions for 2025 and beyond is not yet final and may evolve as circumstances develop. Given the complex and protracted nature of the crisis, Luxembourg remains committed to supporting emergency funds like OCHA's Central Emergency Response Fund and its Regional Fund for Western and Central Africa, and to continuing flexible and predictable contributions to our key partners. Thank you. Thank you very much. The next speaker on my list is Netherlands. Thank you, Chairman. Your Highnesses, Excellencies, esteemed delegates. The Netherlands would like to express its gratitude to the King
to the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center and the Organization of Islamic Cooperation for raising the attention on the millions of people who are in urgent need of life-saving aid in the Sahel and Lake Chad region. We also convey our appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia for hosting this important conference. The presentations today underline that the humanitarian situation in the Sahel and Lake Chad countries is alarming. It is crucial to maximize our impact, especially since the assessment of needs in the region demonstrates an ever-deteriorating situation. The Netherlands recognizes that the nexus approach is more crucial than ever. The Sahel region faces complex and overlapping crises, including conflict, poverty, and climate change. Humanitarian development and peace actors must work together and address immediate humanitarian needs while promoting long-term development and stability. The Netherlands provides the great majority of its funding for the Sahel unearmarked and multi-annual. For 2024, the Netherlands donated 70 million euros to SURF and 55 million to the ICRC. And as Mr. Skau stated earlier today, unmarked funding creates necessary flexibility for organizations to respond to where they see the needs are highest and for both emergency aid as well as early recovery. Additionally, unearmarked funding makes a difference for people who are caught in neglected crisis. Thank you. والآن مع صندوق التضامن الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن سعادة رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي السفير ناصر بن عبد الله زعابي ومنسوبي الجهاز التنفيذي للصندوق أن أتقدم بالتهنئة للقائمين على هذا المؤتمر الهام، وأعرب عن بالغ التقدير والعرفان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرعاية أعمال هذا المؤتمر. أصحاب المعالي والسعادة، إن صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي هو أول جهاز متفرع لهذه المنظمة العريقة، حيث تأسس عام 1974 ميلادي، فهو رائد ومتميز في العمل الإنساني بفضل خبرة عملية عمرها أكثر من 50 عام، واكتسب خلالها مكانة مرموقة كأحد الأركان الأساسية في منظومة العمل الإنساني على المستوى الإقليمي والعالمي. أصحاب المعالي والسعادة، إن المشاركة في هذا المؤتمر دليل على التزام جماعي بتحمل المسؤولية تجاه النازحين واللاجئين المتضررين من دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد، ليأتي دور المانحين لتنسيق الجهود وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في بناء القدرات والتنمية للتكيف والصمود على المدى الطويل، مما يمكن المجتمعات المتضررة من استعادة حياتها. أصحاب المعالي والسعادة، إن الدول الواقعة في منطقة الساحل وبحيرة تشاد تجد اهتماماً خاصاً من صندوق التضامن الإسلامي، إذ بلغ إجمالي المساعدات التي قدمت لهذه الدول أكثر من 59 مليون دولار أمريكي، وقد أثمرت جهود الصندوق في هذه المناطق عن إنجازات متعددة وملموسة، باعتبارها مناطق ذات أولوية في برامج التنمية والمساعدات الإنسانية. أصحاب المعالي والسعادة، استجابة للنداء المشترك من معالي الأمين العام ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتأكيداً لدور الصندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود الدول المانحة، يسرني أن أعلن عن مساهمة الصندوق بمبلغ $1,000,000 أمريكي لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وذلك استجابة للقرار رقم 4 الصادر عن الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية يومي 16 و17 مارس 2023، وللمتضررين مؤخراً من آثار السيول نتيجة الأمطار الغزيرة غير المسبوقة بتلك الدول. وسيتم فوراً البدء في تنفيذ هذه المساهمة
وفق الإجراءات المتبعة لدى الصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لضمان وصول المساعدات للمستفيدين بشكل فعال وسريع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. والآن مع البنك الإسلامي للتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellencies, distinguished participants, all protocol observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Islamic Development Bank, I extend our appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia, the King Salman International Humanitarian Aid and Relief Center, the Organization of Islamic Cooperation, and the UN OSHA and the UNHCR for organizing this critical event. The previous speakers have highlighted the humanitarian crisis facing the region in Lake Chad and in the Sahel, which is affected by conflict, climate change, displacement, food insecurity, and limited access to essential services. To address this challenge, we must combine immediate humanitarian assistance with sustainable development. The Islamic Development Bank Fragility and Resilience Policy focuses on tackling root causes, including conflict and inequality, by bridging the gap between humanitarian assistance and development support for refugees and the host communities. Due to time constraints, I have many examples, but I will skip those. But I would like to highlight that we have been working with many partners in that regard, with many initiatives, including the UNHCR for the Global Islamic Fund for Refugees, amounting to about $500 million, and also another initiative to assist the Sudanese refugees and host communities in Chad. I would like to highlight that also the bank is involved immensely in the global initiatives, such as the food security, the climate change, and the activities related to that, including the energy transition. We have allocated substantial amounts over the years between now and 2030 in that regard. Excellencies, from 2019 to 2024, including the COVID period, the Islamic Development Bank has approved over $4.8 billion in development finance in the region of the Sahel and Lake Chad Basin, under various schemes such as ordinary financing, concessional financing, trust funds, co-financing, and others, including private sector, in projects and programs across the key sectors such as education, food security, agriculture, transport, water, energy, and health in the member countries, including those in the region. To make sure that the bank is committed to supporting the communities and the countries in the region, we introduce inclusive approaches to prevent and address the root causes of violent conflict. As part of its tentative 2025-2027 work program, the Islamic Development Bank plans to provide development finance of up to $2 billion based on projects readiness that will be formulated, focusing on critical sectors across the region. This funding aims to tackle fragility, build resilience, and promote sustainable growth in the region, contributing to the long-term stability and development. Finally, I would like to reiterate ISDB's commitment to working closely with all regional and international partners to address the issues, including the root causes, building resilience, and supporting peacekeeping and peace-building initiatives in the region. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Shukran jazilan. And now we have a video from the International Committee of the Red Cross. Excellencies, ladies and gentlemen, the growing levels of violence observed in the Sahel and the Lake Chad Basin are having alarming consequences on the civilian populations throughout the region. The ICRC is working tirelessly and in close collaboration with national societies of the Red Cross Red Crescent movement to help the people who are affected by armed conflict, not only in the Sahel and Lake Chad Basin, but more recently also in areas around the Gulf of Guinea. At the same time, we strive to engage in constructive confidential dialogue with all parties, armed bearers, and circles of influence. This dialogue aims at improving the respect for the principles and standards of international humanitarian law, including the protection of civilians, the wounded, the sick, and those captured, detained, or missing. Daily,
my colleagues observe the aggravating impact of climate change in the region. Water is becoming increasingly scarce. Arable land is dwindling. Drying wells and pastures are exacerbating tensions between farmers and herders. The food security as well as livelihoods of vast swaths of populations are extremely threatened. Whereas alleviating the suffering of those most affected by the dual yoke of conflict and climate change requires a reactive and prompt humanitarian response, short-term emergency solutions will never be enough. As the leader of an organization whose mission is driven by the notions of neutrality, impartiality, independence, and humanity, I wish to impress upon you the urgent need for us all, whether from the development, private, or humanitarian spheres, to come together and devise, in partnership with local authorities, both short-term and long-term sustainable solutions to address the growing socioeconomic pressures on the population. And finally, I thank the Kingdom of Saudi Arabia, the organization of the Islamic Conference, and the United Nations for having convened this timely conference. And I wish that the types of initiatives so desperately needed for the Sahel and the Lake Chad Basin will emerge from the fruitful conversations that you will have. السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في البدء أود أن أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كرمهم ونخوتهم واستضافتهم لهذا المؤتمر ذو الطبيعة الإنسانية، والذي نتمنى أن يحقق أهدافه المرجوة. هذا المؤتمر يمثل مبادرة شراكة إنمائية إنسانية نموذجية يمكن أن يحتذى بها لمعالجة أزمات مماثلة في مناطق أخرى مثل منطقة القرن الأفريقي. سيد الرئيس، الحضور الكريم، إن المتغيرات التي تحدث على المستوى الإقليمي سواء في منطقة الساحل ودول بحيرة تشاد أو منطقة القرن الأفريقي تؤثر على السودان، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الديناميكية في هاتين المنطقتين الهامتين اللتان تشهدان تغيرات كبيرة على كافة الصعد، والتي لديها تأثيرات مباشرة على مسألة النزوح واللجوء. السودان يناشد الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي عبر منصة هذا المؤتمر لتكثيف الجهود الدولية لحشد الدعم اللازم لمواجهة آثار تغير المناخ على المجتمعات التي تعاني من النزوح واللجوء، ومنها بلادي أيضاً، والتي استضافت لعهود طويلة أعداد كبيرة من القارة الأفريقية من خلال برامج تدعم. المطلوب من المجتمع الدولي أن يرتب وينظم برامج تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتمكن من التكيف مع التغير المناخي وفقاً لمبدأ ثلاثية الدعم الإنساني والتنمية والسلام. وشكراً جزيلاً. شكراً لكم. والآن مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخوة الحضور، وشكرا لمعالي منظمة التعاون الإسلامي ومعالي عبد الله الربيعة رئيس مركز الملك سلمان. هذه حضورنا اليوم في هذا الاجتماع هو مبادرة للتعاون الإسلامي تشكل تحالف إنساني جديد لدعم الإخوة في تشاد والساحل من كل المبادرات التي يمكن
أن تقود ويبنى عليها في الدعم الإنساني. شاكرين للحضور ولكل المساهمات التي يبنى عليها إن شاء الله مستقبلا لكل ما فيه خير. شكرا. Now I'll give the floor to Benin. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République du Bénin remercie le Royaume d'Arabie Saoudite qui lui a gracieusement accordé les commodités convenables afin de prendre part à cette conférence qu'a bien voulu organiser l'Organisation de la coopération islamique. Au nom du chef de l'État, je renouvelle toute la reconnaissance du Bénin, invité à prendre part à cette rencontre des donateurs pour les réfugiés et les personnes déplacées internes des pays du Sahel et du bassin du lac Tchad, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Mon pays, le Bénin, pays d'hospitalité, a mis en place un dispositif juridique et un mécanisme institutionnel d'accompagnement des réfugiés qui vivent sur son sol. Il est engagé à apporter des solutions durables à leur situation. Aussi, voudrais-je bien saisir cette tribune qui m'est offerte pour présenter la situation de ces personnes qui tentent d'échapper à des conflits armés ou à d'autres crises ou situations violentes. Les populations hospitalières du Bénin cohabitent avec ces personnes contraintes à quitter leur pays. Il faut noter qu'aujourd'hui, nous hébergeons des milliers de réfugiés aussi bien burkinabés que ceux provenant d'autres pays. Ce qui a conduit à renforcer le cadre juridique et institutions nationales et nous développons certaines solutions que nous estimons quand même durables puisque relatives à la santé, à l'éducation et au bien-être social. Bien que nous soyons un pays côtier, nous avons une frontière avec les pays du Sahel et les crises que connaissent ces pays frères influent sur le vécu des populations béninoises qui accueillent des réfugiés. J'aimerais noter ici le soutien du HCR qui vient renforcer les actions du gouvernement et malgré cela, les questions de ressources se posent puisque les attaques des groupes armés terroristes ont entraîné depuis le 12 juillet 2021 le déplacement forcé et massif de Burkinabé vers la commune frontalière de Materi au nord du Bénin. Ainsi donc, au plan national, il faut rappeler le renforcement de ce cadre juridique national par l'adoption, par le vote et la promulgation d'une loi portant statut des réfugiés et des apatrides en République du Bénin. Tout en apportant le soutien de mon pays, le Bénin, à la présente initiative, je mets un terme à mon propos en renouvelant toute notre gratitude au Royaume de l'Arabie Saoudite et à l'Organisation de la coopération islamique qui a bien voulu que nous exposions à cette conférence les efforts que nous effectuons et qui méritent une attention particulière. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence. Nous allons écouter un message en vidéo de Médecins sans frontières. فيديو message from Médecins sans frontières أطباء بلا حدود. Excellencies, distinguished guests, my name is Dr. Christos Christou and I'm the International President of Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders. During my recent visit to Maiduguri, I went to the hospitals and clinics where MSF works. We support the local healthcare system in tackling malaria and other diseases, as well as in providing access to maternity services. Between January to August this year, we have seen a 51% increase in admissions of children with severe malnutrition, compared to the same period last year. It is clear that the people in northern Nigeria are going through a lot. All of this has been compounded by continuous insecurity.
People now have to seek temporary shelter in displacement camps once again, rebuild their homes once again, and try to figure out what's left on their farmland. Because of this flooding happened recently at the end of the lean season, it has deprived farmers of even the illusory hope to harvest. I would like to bring a couple of messages. Crises are multiplying in this region, Sahel being of particular concern. Communities have been the first responders hosting people fleeing violence. As forced displacement continues to rise in the region and climate change has a growing negative impact, international solidarity needs to remain there. Critical, basic needs are hardly met while our operational environment is challenged. And beyond foreseen financial commitments, there is an utmost need to safeguard the humanitarian space in action. MSF is thus calling all stakeholders to work on funding solutions to overcome these challenges. The people in Sahel and Lake Chad Basin must not be forgotten. We, as MSF, get our funding primarily from individual donations and private donors, and our goal here is not to seek funding, but to raise awareness about the critical needs. We thank you for this conference, and we hope it will contribute to bring solutions to strengthen our collective response. Now is the time. Thank you. الآن المملكة المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، بداية أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها لهذا المؤتمر. والشكر موصول أيضا للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على جهوده المبذولة لانعقاد هذا المؤتمر الهام ومتابعة مخرجاته. حضرات السيدات والسادة، إن المبادرات الإنسانية التضامنية المشتركة التي تروم الحد من التداعيات الكارثية لظاهرة النزوح واللجوء وما ينجم عنها من معاناة ومآسي لأبرياء اضطروا لمغادرة مناطقهم لأسباب متعددة قاهرة، وعلى رأسها النزاعات المسلحة والصراعات العرقية والدينية والإثنية وتفكك النسيج الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاقتصادية مع ما ينتج عن ذلك من انعدام الأمن والاستقرار، يدعونا جميعا للتفكير بشكل أكثر واقعية في المبادرات الفعالة والملموسة التي يكون لها الأثر المباشر والإيجابي على الدول المعنية بظاهرة النزوح واللجوء، خاصة دول الساحل، من خلال دعمها في بناء قدراتها في المجال التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز أمنها واستقرارها، وذلك وفق المقاربة المندمجة والمتعددة الأبعاد القائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية. ولقد حرصت المملكة المغربية منذ أمد بعيد على إرساء أسس التعاون المشترك ودعم البلدان الإفريقية الشقيقة لبناء قدراتها وتمكينها من تحقيق خططها التنموية واستتباب أمنها واستقرارها، والعمل على مواكبتها في جميع المجالات الحيوية سواء على مستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد الأطراف، يستجيب للتحديات الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة على أكثر من صعيد. فالتزام المملكة المغربية بإعطاء زخم جديد لمجالات تعاونها مع الدول الإفريقية الشقيقة وتطوير الشراكات والمبادرات الإقليمية وخلق فرص مبتكرة للتكامل والاندماج الاقتصادي ساهم في بلورة مبادرات خلاقة وشراكات استراتيجية فعالة ومتضامنة تروم تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي لمجموع
بلدان غرب إفريقيا. وفي الختام أريد أن أشكر المملكة العربية السعودية على تنظيمها المحكم لهذا المؤتمر، وكل المنظمات الدولية التي تساهم بشكل كبير في إيجاد حل لأزمة بحيرة تشاد لحماية المدنيين وتوفير سبل عيش مستقر لهم. ونظرا لضيق الوقت سأسلم مداخلتي الكاملة للكتابة العامة، وأشكركم على الإنصات. شكرا جزيلا. Now I give the floor to Turkey. Thank you very much. Assalamu alaikum, Excellencies, ladies and gentlemen. We also thank the government of the Kingdom of Saudi Arabia, King Salman Center, OIC General Secretariat, and the UN agencies for organizing today's conference. Being a strategic partner of the African Union, Turkey have extensive humanitarian and development aid activities and programs all over Africa, including Sahel and Lake Chad region, through governmental and non-governmental institutions, including the Ministry of Health, the Turkish Coordination and Cooperation Agency, Disaster Management and Emergency Agency, and Turkish Red Crescent, and various other NGOs. As one of the countries hosting the largest number of people under temporary protection, as well as irregular migrants, we are fully aware of various challenges faced by the countries in the Sahel and the Lake Chad region. We will continue to assist those countries through bilateral programs in order to build up their capacity in various domains, ranging from security to economic and social development. Finally, the Turkey African Union Ministerial Review Conference will be held in Djibouti early next month. Will provide an opportunity to further discuss Turkey's continued humanitarian and development assistance to African continent. Ladies and gentlemen, before concluding my remarks, I would like to indicate that during the Turkey's chairmanship of the OIC 51st Council of Foreign Ministers in 2025-26, we will be working very closely with the OIC General Secretariat and the member states in the field of joint humanitarian action. Thank you very much. Thank you very much. نعطي الفرصة الآن لإندونيسيا. Thank you, Mr. Chairman, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Indonesia commenced the convening of this donor conference for the Sahel and Lake Chad region, a true reflection of fraternity and solidarity which must continue to inspire our cooperation and strengthen effort in addressing the plight of our brothers and sisters in the Sahel and Lake Chad region, Palestine, and elsewhere. Indonesia has committed to deepen mutual economic and development ties with African countries. In September this year, we convened Indonesia-Africa Forum 2, which facilitated, among others, business deals worth more than $3 billion. Indonesia's development cooperation with African countries covers a wide range of sectors, such as health, food and agriculture, creative economy, and energy. Our development partners in Africa also include some Sahel and Lake Chad countries. Excellencies, motivated by the Bandung spirit to work together for peace and common prosperity, I have the pleasure to convey Indonesia's pledge to provide development assistance to the Sahel and Lake Chad countries. We look forward to the issuance of the list of projects that reflect the need of countries on the ground and see what Indonesia can do to assist our fellow OIC countries. Thank you. Thank you very much, Excellency. المتحدث القادم دولة الإمارات العربية المتحدة. أصحاب المعالي والسادة الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدى العقود الماضية نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كداعم رئيسي للجهود العالمية في تعزيز الأمن والاستقرار، وذلك من خلال برامجها التنموية ومساعداتها الإنسانية المتعددة. وفي هذا السياق انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً واضحاً يقوم على تحقيق الازدهار ودعم النمو في مختلف دول العالم، مستفيدة من تجاربها الناجحة وإنجازاتها في كافة القطاعات الحيوية بالتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن. أصحاب السمو والسعادة، إن منطقة الساحل في أفريقيا تعد من أكثر المناطق تضرراً جراء الإرهاب، كما أنها تواجه تحديات جسيمة من النزاعات المسلحة وتغير المناخ الذي أثر سلباً على حياة الملايين. وهذه الظروف تتطلب تكاثف الجهود لمواجهة هذه التحديات الأمنية القائمة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية إعادة تقييم أساليب الاستجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية، ومن الضروري توفير فرص التعليم والعمل للشباب الذين يمثلون غالبية السكان، مع أهمية تعزيز الوعي وقيم التسامح والتعايش السلمي. وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم مجموعة دول الساحل في أفريقيا من خلال تقديم أكثر من 530 مليون درهم إماراتي خلال ال10 سنوات الماضية، وأيضاً وجود مكتب المساعدات الخارجية الإماراتية في جمهورية تشاد، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات في المنطقة، وهو ما يؤكد حضور الإمارات البارز في دعم القارة الإفريقية على خارطة المساعدات الدولية. وفي الختام سيد الرئيس، نؤكد على أهمية توحيد الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة. وأيضاً أخيراً نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على عقد هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The next speaker is IOM, International Organization for Migration. خليجي هنا. دار مايك يعني. حيث مايك وجالس هنا. اجلس هنا. Excellencies, distinguished guests, colleagues, at the outset, I wish to express my deepest gratitude to the Organization of the Islamic Cooperation, the Kingdom of Saudi Arabia, and our United Nations partners for their leadership in convening this timely and important meeting. This conference stands as a powerful demonstration of how we can unite to address the urgent humanitarian needs in the Sahel and the Lake Chad regions. We deeply appreciate the ongoing partnership between the International Organization for Migration, the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, and the Organization of the Islamic Cooperation, which has proven crucial in addressing migration challenges
particularly in organization of the Islamic cooperation countries affected by displacement and climate-induced migration. This collaboration has laid to a strong foundation for collective action and support. I'm pleased to note the significant representation from our member states in the Sahel and Lake Chad regions present in this room today. We all recognize that Lake Chad region's presence in the room today. We all recognize the affected countries is crucial for achieving a sustainable impact that genuinely benefits the population of these regions. In the interest of time, I will not repeat what has already been eloquently stated by the distinguished panelists, to whom we extend our deepest thanks. We fully subscribe to their calls for urgent support and parts of the region to continue to face a severe humanitarian and protection crisis with nearly 33 million people in need of assistance. Today, I invite us to not only acknowledge the complex challenges we face, but also to focus on practical, impactful actions that facilitate emergency response and provide humanitarian assistance and protection to millions across the region. We have many effective measures already in place and are continually striving to improve our response efficiency. Recently, we established an IOM Global Stock Pre-Positioning Hub in Ghana, which significantly reduces response times and enhances the effectiveness of our interventions. This hub enables prompt action when crises occur, ensuring the timely delivery of critical aid. However, we must do much more integrated, faster, and at scale, not only to provide life-saving assistance, but also to address the root causes of conflict and displacement, linking humanitarian and longer-term development interventions. This means fostering peace, promoting recovery through durable solutions, and strengthening locally owned response systems. But this also requires collaboration across nations and sectors, employing both a cross-border, route-based approach and an integrated-based systems and strategy. Ladies and gentlemen, IOM's mandate, rooted in our expertise across the humanitarian development peace nexus, empowers us to build strong partnerships with governments, humanitarian actors, and affected communities. These collaborations, informed by data-driven interventions, have been vital in promoting durable solutions to displacement and fostering recovery. A prime example is our Solutions and Mobility Index, which has helped identify pockets of stability and fragility across the region, enabling more targeted, effective responses. Excellencies, this region is projected to face some of the world's most severe impacts from climate change. I need not remind you of the catastrophic flooding that has devastated parts of the Sahel and the Lake Chad Basin this year. We must acknowledge that climate change exacerbates vulnerabilities and forces displacement by disrupting traditional migration patterns, transhumance corridors, intensifying weather hazards, and causing conflict over access to resources. IOM remains committed to ensuring that the environmental and human mobility considerations are fully integrated into all humanitarian, peace-building, and development strategies across the region. Finally, Excellencies, the scale of the challenges demands that we act decisively and collectively. IOM pledges its continued support and partnership to deliver on our shared goals for and with the people of the Sahel and Lake Chad regions. Together with your leadership, we can prevent further displacement and break the cycle of crisis that has affected this region for far too long, offering hope and lasting solutions to millions. Thank you very much. Your Excellencies, thank you very much for your pledges and for your interventions. And now I'll give the floor to His Excellency Dr. Abdullah Rabia, the Secretary General, the Supervisor General of King Salman Relief Center. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، في ختام هذا المؤتمر الهام لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد،
لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدول والجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم هذه الجهود الإنسانية النبيلة. إن مساهماتكم السخية تعكس التزامكم بقيم العطاء والتضامن، وتلعب دورا محوريا في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة وتحقيق الأمن والازدهار للمتضررين. ولقد بلغت التعهدات التي أعلنت اليوم أكثر من $1,100,000,000 أمريكي، بالإضافة إلى التعهدات العينية، وجاءت من أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة. نجدد حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تكون جهودنا متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والعمل بالشراكة مع كافة الجهات لتحقيق أهدافنا الإنسانية النبيلة. كما لا يفوتني أن أشكر وأقدر منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بأمينها العام ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع المنظمات والهيئات المشاركة. شكرا لكم جميعا، ولنبقى جميعا شركاء في الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. And now we invite you for the reception and banquet dinner. Thank you.